Fifth sem Dbms, overview of Dbms and introduction of the Dbms. In this today discuss about this chapter Dbms. It contains different topics of introduction of Dbms or subheadings is what is a data, what is a field, what is a record, what is a file, what is a end user, what is a database, what is a Dbms. This is the overview or introduction of the Dbms. First one is, what is a data? What is a data? Data is defined as a collection of raw facts. Data is defined as a collection of raw facts. Raw facts means, for example, your address. Your address is raw facts. Nitya Satyal, raw facts. Next one is um, information. Information is the result or processing of the raw data. Result or processing of the raw data. This is also called as a information. For example, student grade is O grade. This is the information. Student get 70 marks in computers. Student get 75 marks. Student get 85 marks. This is O grade. This is the information. Data is nothing but a raw facts. For example, student marks details, employee details, student marks details. For example, student marks details. For example, student roll number, student marks, student roll number, student name, student marks, student roll number, student name, student marks. This is called as a data. Next one, employee details. Employee details contain employee ID number, employee name, employee salary. Employee name, employee number, employee name, employee salary. Employee number, employee name, employee salary. These are fields. These are also called as a data. Next one is field. What is a field? A character or group of characters. Character is also called as a field. For example, student detail files, student number, student name, student marks, student number, student name, student marks. These are also called as fields. Student name, student number, student name, student marks are also called as a fields. These are also called as a character or group of characters. Character or group of characters is also called as a field. Next one is, what is record? What is a record? Record can be defined as a collection of the
Fields are attribute. Collection of fields. What is a field? Field is a character or a group of characters. It's also called as a field. Next one is, what is a record? A record can be defined as a collection of the fields. ఫీల్డ్స్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసుకుంటే అది రికార్డ్ అవుతుంది. ఫీల్డ్స్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసుకుంటే అది రికార్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్స్ని, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని ఏమో ఫీల్డ్ అని పిలుస్తాం. క్యారెక్టర్స్ని ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని ఏమో వన్ ఫీల్డ్ అని మనం పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫీల్డ్ అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఫీల్డ్, స్టూడెంట్ నేమ్ అనదర్ ఫీల్డ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనదర్ ఫీల్డ్. These are also called as a fields. Character or group of characters, these are also called as a field. Next one, record. Record defined as a collection of the fields, or fields ki another name vachi attribute. Fields ki another name attribute. Collection of fields or record. Collection of fields or record, these are also called as a record. For example, roll number, student name, student marks. So it contains filling the all fields, filling the all fields. Collection of the fields, collection of the fields, fields lo suppose student number, suppose student number, student name, student mark. For example, ఒక టూ స్టూడెంట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ని మనం ఎంటర్ చేసుకుంటాం. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1, స్టూడెంట్ నెంబర్ 2. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 నేమ్ ఈజ్ వరుణ్, another name is Ravi. Student marks is 78 marks, 97 marks, 78 marks. Varun obtained 78 marks, Ravi obtained 97 marks. These are also called as a student file. These are also called as a student file. These are also called as a fields. These are also called as a this row, this is also called as a fields or attribute. Student roll number, student name, student marks, these are also called as a fields or attributes. Fields are attributes. This is Varun, Ravi. This is the information is also called as a student, one student file, one student file. File can be defined as a collection of the records. What is a file? File can be defined as a collection of the records, collection of the record. ఇన్ని కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని మనం ఏమంటామంటే మనం ఫైల్ అని పిలుస్తాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని ఒక ఫైల్ అని మనం పిలుస్తాం. ఇప్పుడు మనం చూసాం అదర్ ఫైల్, వరుణ్ ఫైల్, రవి ఫైల్. ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈ రికార్డ్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇంకొక ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫైల్. కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫైల్ అని మనం పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎండ్ యూజర్. వాట్ ఈస్ ఎండ్ యూజర్? ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ ఏ డైలీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో డైలీ తాను పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎండ్ యూజర్ ప్రతిరోజు కూడా పనిచేస్తూ ఉండాలి. దానికి ఎండ్ యూజర్ అనే ఒక నేమ్ మనకు వచ్చింది. డైలీ ఆపరేషన్ చేసేటువంటి వాడిని ఎండ్ యూజర్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ మెటాడేటా. వాట్ ఈస్ ఏ మెటాడేటా? డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటా అబౌట్ డేటా. Data about data, it helps the fields of data accessing mechanism. Data accessing, speed accessing the data, for example, index of the textbook, example of the metadata, data about data. Next one is
Database can be defined as a interrelated of the files. What is a file? File గురించి మనం చెప్పాం. Defined a collection of records. File is a collection of records. Collection of records కి ఇంటర్రిలేటెడ్ రిలేషన్ ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే డేటాబేస్ అని మనం పిలుస్తాం. డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ collection of interrelated files. Integrated computer system stores both end users and metadata. Database data independent of the program. Example: students mark system, employee salary system. Student mark system, employee salary system is also example of the database. Student mark system, employee salary system, these are also called as of the database, for example of the database. Next, explain the Dbms software. What is a Dbms? Dbms abbreviation is database management system. Database management system is a software package for processing the database. Database is a collection of programs are used to manage the database structure and control the access of information and stored in the database. Dbms is a collection of database utilities means, for example, Dbms software operated by end users. Dbms software operated by the end user. Dbms అని ప్రతిరోజు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు ఎండ్ యూజర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డైలీ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో Dbms సాఫ్ట్వేర్ని ప్రతిరోజు కూడా మనం ఉపయోగించాలి. Dbms is a collection of database utilities. Next one are application programs and finally administration of DBA. Application programs are finally administration of a DBA. DBA means database administrator. Database administrator means the overall design of the database. The overall administration of the database is called as a DBA. Dbms software package can be used. Dbms software package can be used. Define the database, constructing the database, manipulating the database, and using the efficient query language. Query language explain how to define the database, how to accessing the database, how to manipulating the database, how to select the database. Query language can explain in query language టాపిక్ ఈ డిబిఎంఎస్లోనే కొరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. కొరీ లాంగ్వేజ్ మనకి ఏం తెలియజేద్దంటే డేటాబేస్ని ఎలాగ డిఫైన్ చేయాలి, డేటాబేస్ని ఎలా మ్యానిపులేషన్ చేసుకోవాలి, ఎలా మార్చాలి, డేటాబేస్ని ఎలాగ స్టోర్ చేయాలి, బ్యాకప్ చేయాలి, డేటాబేస్ని ఏ విధంగా అయితే మనము ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేయించాలో దీని అన్నిటి గురించి తెలియజేసేదే క్వరీ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్. ఫంక్షన్స్ అన్న, సర్వీసెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న ఒకటే. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న, సర్వీసెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అన్న ఒకటే. దీంట్లో డిబిఎంఎస్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి? డిబిఎంఎస్లో ఉన్నటువంటి సెవరల్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ డేటా డిక్షనరీ మేనేజ్మెంట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డేటా స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ డేటా సెక్యూరిటీ. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ.
Fifth one is backup and recovery. Sixth one is performing function of multiple users. Performing functions of multiple users. Performing the functions of multiple users. Next one is data transactions. Data transformation and presentation. Next one is data transformation and presentation. Next one is data communication interfacing. Data communication interfacing. Next one is uh, data access and communication. Data access and communication interfacing. Next one ఇందులో వచ్చి మనకి డేటా బ్యాకప్ రికవరీ మేనేజ్మెంట్ డేటా హౌ టు recover the data, how to backup the data. This is the responsibilities or services of objectives or functions of DBMS. Okay.